Hello, this is Lucky sir. Any chemistry doubts, please ping me here, post me here. I'll try to clear. Okay, meanwhile I'll be working, making an assignment. If you have any doubts, please. Nikita, hi beta. I'm just preparing an assignment. If you have any doubts, please post me. You just send me a WhatsApp, otherwise I will be talking to you. Any chemistry doubts? To explain the doubts. Yes, please. Chemistry doubts. Hello, Sushmita. Good evening. Varshini, hi beta. Tell me your doubts. Any particular topic, any assignment questions, any conceptual things. If nothing, if you have come for just talking to me, you please do that. If you have any questions, you please send me. You know my number, and I have given in the description also. I'm just making an assignment. Sometimes you can see that I am looking somewhere. Okay. Yeah, please tell me. How's it going? For junior enter students, we are discussing thermodynamics. Whatever the assignments you are solving, I have made 3 worksheets. For the remaining questions, that is only I am making some distant places so that I can do some work there. That also I will try to upload tonight. For all questions, for all 200 questions. For senior inter students, we are having nowadays chemical equilibrium and ionic equilibrium. So many videos are there in our channel. You can comfortably go with those. Whatever the doubts you are having, you please ask me. You please send a message. You please send me the image in WhatsApp and just leave a message here. Sir, this is the doubt. I will try to help you. Definitely. Hello, Varshini. Classroom doubts. If you are from my college, it's okay. If you are from other college, then also fine. If you are a chemistry student, it's okay. If you are a chemistry faculty, then also fine. Whatever the doubts you have, you please ask me. I will try to clear. Sent. Some WhatsApp I got. So if you are studying ionic equilibrium, senior inter students, go with mainly buffer solutions, salt hydrolysis and solubility product. pH problems and all are easy. You can go with those. I have given all the synopsis in the class. Try to remember all the formulae. That's enough. One shot. Okay now. All that if you remember, that's more than sufficient. Don't think that I am looking somewhere. Actually, I am solving. I am preparing one assignment. So tell me. Any doubts. Jahnavi. హలో బేటా, అడగండి. మీరు నాతో మాట్లాడడానికి ఊరికే వచ్చారా? కెమిస్ట్రీ డౌట్ సెషన్ అనే పెట్టాను. మీరు యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ మై కంప్లీట్ టైం. కాలేజీలో స్టడీ అవర్లో మీరు ఉండరేమో, అలాంటప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీకు యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ పెట్టాను.
Those who can't ask doubts in the class, now you can ask me. ఏం లేవా? అరే ఆర్య లేడు ఇప్పుడు, ఆర్య చదువుకుంటున్నాడు. దిస్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ టైం. ఈ సండే రోజు మళ్ళీ మ్యాచ్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఆర్యతో ఉంటాడు. యూ కెన్ టాక్ టు ఆర్య ఎట్ ద టైం. సో డౌట్స్ ఏం లేవా? హాఫ్ అన్ అవర్ సేపు నేను ఉంటాను. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్తా. మీ డౌట్స్ ఏం లేకపోతే ఐ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం, బికాజ్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి. వీ హోప్ సో. ఏం చదువుతాను? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ మై సిస్టమ్. ఓకే, నేను నమ్మరా? నమ్మాలి. నేను అసైన్మెంటే ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? యూట్యూబ్ కోసం. మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు చదువుతూ ఉండండి, కెమిస్ట్రీ చేయండి ఇప్పుడు. ఓకేనా? నేను మ్యాక్సిమం టైం ఉంటాను ఇక్కడ. మీరు చేస్తూ చేస్తూ ఏ డౌట్ వస్తే ఆ డౌట్ వెంటనే చెప్పండి. గుడ్ బేటా. అని ఏ క్వశ్చన్ రా? నేను పొద్దున 8 o'clock మీ క్లాస్కి వచ్చా. నువ్వు 9:30కి ఏదో క్వశ్చన్ అడిగి ఉంటావు. ఓకేనా? ఇప్పుడు టైం 9 అవుతుంది. 12 hours తర్వాత నాకు గుర్తుంటుందా? యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ మైన్ ఈజ్ రజనీ మెమరీ. మైన్ ఈజ్ గజనీ మెమరీ. ఓకే, క్వశ్చన్ గుర్తు చేయాల్సిందే, లేకపోతే సరే వాట్సాప్ చేశారా? సారీ, చెప్పాలి కదా వాట్సాప్ చేసినాను. వర్షిని, ఏ క్వశ్చన్ అన్నా? ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ A plus 2B gives rise to 2C plus D. The initial concentration of B was 1.5 times that concentration of A, but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal. The equilibrium constant K for the aforesaid reaction is easy. What's me? No equation రాసుకో. A plus 2B gives rise to 2C. నేను ఒకసారి సొల్యూషన్ రాసి నీకు ఇస్తాను. అఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ రైట్ సొల్యూషన్ అండ్ ఐ విల్ సెండ్ యూ. నువ్వేం చేస్తావంటే నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి A plus 2B gives rise to 2C plus D. Write that equation. Done. Below A you write down 1 and B is 1.5 initial concentrations. Correct? In the question it is mentioned A is 1 and B is 1.5. In the same sense he mentioned B is 1.5 times to A. So A will take 1, B will be 1.5. Correct? Done. Now at equilibrium, next line you write down at equilibrium. How many moles of A is there? 1 mole. So it becomes 1 minus X. Or you say 1 minus alpha. B will become 1.5 minus 2 moles are there, na? So 1.5 minus 2 alpha. You need to solve. Okay, na? You people want to go to IITs, NITs, AIMS and all. So you have to work. I just give you some suggestions. So you are writing at equilibrium 1 minus alpha, 1.5 minus 2 alpha. Below C you are writing now 2 alpha because 2 moles of C is there, 2 alpha. And below D 1 alpha because 1 mole is there. Done. Hope you are writing. Fine. Then what you need to do is, the condition, given condition is at equilibrium A and B are same we mentioned. That means 1 minus alpha is equals to 1.5 minus 2 alpha. Solve this. 1 alpha is equals to 1.5 minus 2 alpha. Done. One 1.5 minus 2 alpha is equal to 1 alpha, means alpha is coming how much? 0.5. That's it. So A will become 1 minus 0.5, 0.5.
B will become 1.5 minus 2 alpha means 1.5 minus 1, that is again 0.5. C will become 1, 2 alpha na, 2 into 1, 0.5, 1. D is 0.5. The expression is Kc is equals to C square into D by A into B square, right? C square 1 square, D 0.5 divided by A 0.5, B 0.5 square. Entropy will discuss in another class. Okay, entropy is a concept of thermodynamics. Entropy is randomness. Entropy is given by delta S, that is change in entropy. Delta S point we will discuss in thermodynamics better. Now don't worry. Again, if any question is here that is interrelated topic, don't worry now. So what you got better? Kc is equals to C square into D by A into B square, 1 square into 0.5 by 0.5 into 0.5 whole square. Now you got the answer. 1 by 0.25, 1 by 0.25 is nothing but 4. Done? Check once. You can talk. Students are asking about you. What is this? So one question I got from Jahnavi. यहाँ बेटा जाह्नవి, ఈ 12th క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఇది ఇక్కడిది కాదు బెట్ట 12th క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ కెమికల్ కైనటిక్స్. వీళ్ళు ఈక్విలిబ్రియం కనబడి పెట్టి నేను దోసేసి ఉంటాడు. ఇన్ రియాక్షన్ రేట్ అనేది చూసావు, రియాక్షన్ రేట్ అడుగుతున్నాడు. రియాక్షన్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ PtCl4 మైనస్ 2 కదా, కేఎఫ్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మైనస్ కేబి ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఫార్ములా వాడు వెళ్ళిపోయారు, ఏదో వర్క్ చేసుకుంటాడు వాడు, ఏదో సమ్ క్రియేటివ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. సో జాహ్నవి, సో 4.8 into 10 to the power of minus 5 అనేది కేఎఫ్ అమ్మ, అండ్ 2.4 10 to the power of minus 3 అనేది కేబీ. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేఎఫ్ బై కేబీ. కేఎఫ్ ఈజ్ 4.8 10 to the power of minus 5. KB is 2.4 10 to the power of minus 3. So 4.8 10 to the power of minus 5 by 2.4 10 to the power of minus 3 చేస్తే నీకు KC వచ్చేస్తుంది. KC is equal to KU by KB. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫర్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KF into concentration of reactants minus KF into concentration of reactants minus KB into concentration of products. One second. Ma'am, please tell me. Hello. Can I call you in half an hour? Class is going on. Okay. You can join in class. Right. Thank you. So tell me, where we are now? One second. Personal. Arya. Talk to mama. Sushmita, your question. Now I am seeing better. Sorry. The following reaction occurs in the blast furnace where iron ore is reduced to iron. Using the Le-Chatellier principle, predict which one of the following will not disturb the equilibrium. Good question. You have to notice one point here. Fe2O3 is solid and iron is in the liquid form. Remaining two are gases: carbon monoxide, carbon dioxide. If you are adding carbon monoxide, if you are removing carbon monoxide, adding carbon dioxide, removing carbon dioxide definitely affect the equilibrium according to Le-Chatellier principle. Increase in the concentration of the reactants favors forward reaction. Increase in the concentration of the products, okay, now backward reaction. Reactants, forward reaction. Decrease in the concentration of the products, forward reaction. And decrease in the concentration of the reactants, backward reaction. That means if you increase the reactants, forward. If you decrease the products, forward. If you increase the products, backward. Okay. In that sense, if any solid is there, don't worry. Solids you can comfortably
avoid. Solids are not considered. Okay, now if you add solid, nothing will happen. So your option 4, you see, addition of Fe2O3, that's a solid, nothing will happen. Solids have no effect on equilibrium. So coming to that one, any other doubts? చలో వాట్సాప్ ఆన్ ఉంది, టెలిగ్రామ్ అయినా ఓకే, వాట్సాప్ అయినా ఓకే. జాహ్నవి, సుష్మిత అండ్ వర్షిని, ఐ థింక్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ ఆర్ క్లియర్. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారా? చలో చేస్తూ ఉండండి, నేను ఇంకాసేపు ఉంటాను. ఇట్స్ 8:51, 8:30కి స్టార్ట్ చేశాం కదా. నేను ఇంకాసేపు ఉంటాను, మీరు డౌట్స్ అడిగేంత వరకు ఉంటాను. లాస్ట్ 5 minutes మీరు ఏం అడగట్లే అంటే అప్పుడు చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉండండి, కెమిస్ట్రీ టైం స్పెండ్ చేయండి. యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ మై స్టూడెంట్, డైరెక్ట్ స్టూడెంట్, దట్స్ వెరీ హ్యాపీ థింగ్. ఇఫ్ నాట్, దెన్ ఆల్సో ఫైన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ పోస్ట్. ఓకేనా? అదర్వైజ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ. చలో 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 చలో, వర్క్. So study hour at home in the presence of your teacher. Come. Once you come here, right? Hi, Japuksander. Hi. We'll meet on Sunday. Okay, na? India versus Zimbabwe match is unnattundi Sunday roju kalta. So tell me, doubts. Don't waste your time. Aaj helpayarra malli. Vaadu busy ga untaru. నేను నా వర్క్ చేసుకుంటున్నాను, మీరు మీ వర్క్ చేసుకోండి. డౌట్ వస్తే అడగండి. దిస్ లైవ్ ఈజ్ జస్ట్ టు హెల్ప్ యూ. ఇట్ షుడ్ నాట్ గో వేస్ట్ అమ్మా. One message I got. Let me check. A solid XY kept in evacuated sealed container undergoes decomposition to form a mixture of gases X and Y. At a temperature T, the equilibrium pressure is 10 bar in the vessel. Kp for this reaction is 25. How 25? Because he mentioned solid XY. So write the equation. XY solid gives rise to X plus Y. Both are gases. Got it? XY gives rise to X plus Y. 1 mole X is there, 1 mole Y is there, and he mentioned total pressure is 10. 1 mole X, 1 mole Y, total pressure is 10 means each 5. That means pressure of X is 5 atma, pressure of Y is 5 atma. Kp is equals to pressure of X into pressure of Y. 5 into 5, 25. Check once. We are making 5 because 1 mole is there. X 1 mole, Y 1 mole. Okay now, by using the Dalton's law. Chalo, carry on.
If you are sending any question in WhatsApp, please type a message here. Sir, please see WhatsApp, because if I am not looking at, unnecessarily you will be waiting. It's studier, YouTube studier in the presence of your teacher. Thermodynamics assignments I am making. Even if you're of second year, if you find some time and if you have some gap in your concepts, you can go through with all these conceptual things. Once if you understand all this, then it will be easy. So many questions I am giving, you try to see. Every assignment I am making some 25 questions, concept based things, you can check. If you are not present, my student, no worries, you can talk to me. General talk also we can make when students are not having doubts. Basically it's for students to clear their doubts when they are home. It's like individual class. Let me check once. Badri sir, can you say which topic are you are going to explain tomorrow, because I may not come tomorrow. Fine. Tomorrow, few conceptual things. Ionic equilibrium. Don't worry, I will explain later. Sushmita, A plus B gives rise to C plus D, delta H and delta S are respectively minus 29.8 kilojoules per mole, and this much. Equilibrium constant for the reaction. The equilibrium constant for the reaction 298 Kelvin is. Why it is given double? The statement is given double. Okay. See, delta H is given, delta S is given. You need to find out delta G. Okay, now delta G is equals to delta H minus T delta S. This we learn in thermodynamics. Once if you get the delta G is equals to minus 2.303 RT log Kc. Delta G naught is equals to minus 2.303 RT log Kc. So first you need to find out delta G from delta H and Ts, delta S, delta H minus T delta S. We'll discuss in thermodynamics. No worries now, don't worry. Done, Badri. India won the match. It was good. 16 overs. Very easy was the match. సరే కానీ బాగుంది మ్యాచ్ ఓవరాల్. ఈ కాన్సెప్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి థర్మోడైనమిక్స్ అయినా చేద్దాం, ఓకేనా? బికాస్ డెల్టా జీ అని రావాలంటే డెల్టా హెచ్కి డెల్టా ఎస్కి రిలేషన్ రావాలి. డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. దాని నుంచి డెల్టా జీ రావాలి. డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మైనస్ 2.303 RT log Kc.
Okay, అది థర్మోడైనమిక్స్తో చేద్దాం, leave it. I was saying about match, man. You people were in college na, so నాకు లాస్ట్ ఇయర్ బ్రేక్ ఉంటే మ్యాచ్ ఉందని చెప్పి ఇంటికి వచ్చేసిన అనుకోకండి. కాలేజ్లోనే మ్యాచ్ చూసాం స్కోర్, అండ్ ఇట్ వాస్ సో గుడ్. అంటే మ్యాచ్ వర్షం పడి ఆగిపోతుందేమో అనుకున్నాం. మ్యాచ్ ఒకవేళ వర్షం పడి ఆగిపోయి ఉంటే మన పరిస్థితి పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ పైన డిపెండ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు అలా కాదు, మనం కంఫర్టబుల్గా వీఆర్ ఇన్ సెమీస్ ఏంటి, కప్పు మందే. డౌట్ పడదు రోయ్, మీకు ఐఐటి సీటు, ఇక్కడ కప్పు, ఇవన్నీ కన్ఫర్మ్గా ఉండాలి. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మకపోతే ఎవరు మిమ్మల్ని నమ్మలేరు. ఓకే, got my points. Believe in yourself so that others start believing in you. జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ లేరా? ఇట్స్ ఫైన్. మీరు ఒకవేళ వాట్సాప్ చేసి నాకు ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ పెట్టండి, సార్ ఒకసారి చూడండి అని చెప్పేసి. యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ మీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ నాట్ రాంగ్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ హియర్. అఫ్కోర్స్ ఈ వర్క్ నాదేం కాదు, మీ వర్కే. Doubt discussion, subject study hour, at home. Technology is in our hands. మనం మంచి చేయాలనుకుంటే మంచి అవుతుంది. సాధ్యమైతే మంచి చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. చేస్తుండండి, మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉండండి. డౌట్స్ ఉంటే నాకు పెట్టండి, ఐ ట్రై టు సీ. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చేద్దామా, డోంట్ వరీ. క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. నిఖితా రెడ్డి సార్, థర్మోడైనమిక్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్లూడెడ్. అవునా, ఇంక్లూడెడ్. మీకు అసైన్మెంట్, థర్మోడైనమిక్స్ అసైన్మెంట్ టుమారో యూ కలెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నటువంటి అసైన్మెంట్, లేకపోతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అసైన్మెంట్ కూడా మనం రేపు సొల్యూషన్స్ రాసి యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాం. మనం యూ కెన్ చెక్. ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్లూడెడ్ అమ్మా, 100% ఇంక్లూడెడ్. Gaseous N2O4 dissociates into gaseous NO2 according to the reaction. N2O4 gives us NO2 at 300 Kelvin and 1 atm pressure. The degree of dissociation of N2O4 is NO 0.2.
If 1 mole of NO2, N2O4 is this, so is contained in a vessel, then the density of the equilibrium mixture is fine. Degree of dissociation alpha అన్నాడు. అడిగింది డెన్సిటీ మనం టూ టైప్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి మైనస్ డి బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి. గుర్తుందా ఫార్ములా? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఆల్ఫా అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ రాసి, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి, క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి అంటే వేపర్ డెన్సిటీ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ కండిషన్. Capital D అంటే వేపర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్. D మైనస్ డి బై n మైనస్ వన్ ఇంటూ డి. n మైనస్ వన్ ఇంటూ డి. n అంటే ఎన్ని పార్టికల్స్ ఫామ్ అయితే అది, n మైనస్ వన్ ఇంటూ డి. డి అంటే మళ్ళీ కింద వేపర్ డెన్సిటీ. అది ఫైండ్ చేస్తే మాలిక్యులర్ వెయిట్ వస్తుంది. మాలిక్యులర్ వెయిట్ వస్తే నువ్వు డెన్సిటీ ఫైండ్ చేసేయచ్చు. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎం బై ఆర్టీ. కొంచెం లెందీ, అంత ఈజీగా రాదు క్వశ్చన్ ఇది, కొంచెం టైం పడుతుంది బట్. ఎందుకు టైం పడుతుంది అంటే వాడు ఇచ్చిన డేటా నుంచి డెన్సిటీ అడుగుతున్నాడు. డెన్సిటీ రావాలంటే నీకు మాలిక్యులర్ మాస్ రావాలి, మాలిక్యులర్ మాస్ బై వాల్యూమ్ డెన్సిటీ వస్తుంది. లేదా డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఎం బై ఆర్టీ, డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఎం బై ఆర్టీ. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ కెన్ సీ ఇన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వస్తుంది మనకి. సో ఫస్ట్ అయితే ఏం చేస్తామంటే ఆల్ఫా 0.2 రాసావా, 0.2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N2O4కి వేపర్ డెన్సిటీ. N2O4 మాలిక్యులర్ మాస్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ 92. సో వేపర్ డెన్సిటీ వచ్చేసి 46 సగం. క్యాపిటల్ డి ఈజ్ 46. 0.2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 46 మైనస్ స్మాల్ డి, అది మనం ఫైండ్ చేయాలి, డివైడెడ్ బై n మైనస్ వన్. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫామ్ అయితే 2 ఇక్కడ. N2O4 గివ్స్ రైస్ టు 2NO2. 2 n ఈజ్ 2, 2 మైనస్ 1 అంటే 1 ఇంటూ స్మాల్ డి, మళ్ళీ డి. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, అది కింద 1 డి, పైకి వస్తే 0.2 డి. సింప్లిఫై చేస్తే నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? వాట్ యూ ఆన్సర్? యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వేపర్ డెన్సిటీ వస్తుంది. వేపర్ డెన్సిటీ డబల్ చేస్తే మాలిక్యులర్ మాస్. మాలిక్యులర్ మాస్ వచ్చిన తర్వాత డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎం బై ఆర్టీ వేయాలి. అక్కడ దాకా చేయి, మిగతా రేపు క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకే. Definitely tomorrow I have study hour, you can come. Sir, portion is stoichiometry full and chemical equilibrium. Sir, ante amma full stoichiometry, full chemical equilibrium. చలో, నేను ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సెటిల్ చేయాలి? ఒక 10 క్వశ్చన్స్ సెటిల్ చేయాలి. మీరు ఏమైనా 30th క్వశ్చన్ దగ్గర ఉన్నాను, 42 క్వశ్చన్ దాకా నేను కొంచెం మేకప్ చేయాలి. మీరు అంతలోపు డౌట్స్ నేను అడిగాను. డౌట్స్, జనరల్ థింగ్స్ ఏదైనా అడగండి, పర్లేదు. కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్. సార్ భోజనం చేశారా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మాత్రం అడగద్దమ్మా, టైం వేస్ట్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ డేటాని యూజ్ చేస్తూ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నామంటే ప్రతి సెకండ్కి న్యాయం చేయాలి. ఏం లేదు, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అసైన్మెంట్ కొంచెం గ్యాపులు ఇచ్చేట్టుగా రాస్తే యూట్యూబ్ కోసం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మధ్యలో ఆన్సర్ రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ. కొంచెం గ్యాప్స్ తీసుకుంటూ చేస్తున్నాను.
చెప్పండి, ఎనీ డౌట్స్? ఇంకా లేవా? సరిపోయింది ఇప్పటికి. ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ విన్ ద రేస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ నౌ, యూ కెన్ రీచ్ వెరీ కంఫర్టబ్లీ యువర్ గోల్. మీకు హెల్ప్ చేయడానికి మేమందరం రెడీగా ఉన్నాం. వీఆర్ ఆల్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ. నమ్మండి, మిమ్మల్ని మీరు నమ్మితే అప్పుడు థింగ్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. ఏం చాలా గొప్పగా ఉండాలి, వర్క్ కూడా అలానే ఉండాలి. Organometallic oxidative reaction. Organometallic oxidative reaction means organometallics are Grignard reagents, or lithium alkyls you can take. Those are organometallic compounds. What you asked? Oxidative reactions. Hello, beta. So, organometallic oxidative reactions. ఆర్గానోమెటాలిక్స్ అంటే గ్రిగ్నార్ రియేజెంట్స్. గ్రిగ్నార్ రియేజెంట్స్ ఆక్సిడేటివ్ రియాక్షన్స్ అంటే గ్రిగ్నార్ రియేజెంట్స్ వల్ల 1 కార్బన్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్. కెన్ యూ పర్టికులర్లీ మెన్షన్ ఎనీ రియాక్షన్ సో దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఎ బెటర్ వే? Organometallics, alkyl lithiums are Grignard reagents you can take. Their oxidative reactions. Grignard reagents have wide variety of applications. You can prepare alkanes. When Grignard reagents are treated with any acidic character, you can have terminal alkanes, acids, alcohols, phenols, and all these carboxylic acids, primary amines, secondary amines. The particular alkyl group present in the Grignard reagent will be converted to alkane. Then Grignard reagent can very comfortably work on aldehydes and ketones to convert them into alcohols. Formaldehyde converted to primary alcohol, remaining aldehydes will be converted to secondary alcohol, ketones will be converted to tertiary alcohols. Grignard reagent RMGX can attack on cyclic compounds, can attack on esters, can attack on acidic chlorides. Oxidative, can you be specific about a particular thing? Sushmita, ఏం క్వశ్చన్ ఇది? The plot shows variation of ln Kp versus temperature for the two reactions. M plus R4 to MO, C plus R4 to CO. ఓకే, అది కిందికి వచ్చింది, ఇది ఫస్ట్ స్ట్రైట్ ఉంది. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎల్ఎన్కి టెంపరేచర్తో పాటు పోతుంటే 1200 కెల్విన్ దగ్గర రెండు మీట్ అయినాయి. కరెక్ట్. ఎట్ 1200 కెల్విన్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్లో, లెస్ దెన్ 1200 కెల్విన్,
ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ అన్ఫేవరబుల్. ఇది దీని రియాక్షన్ కాదమ్మా. దిస్ రియాక్షన్ యూ కెన్ కన్సిడర్ లైక్ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ డెల్టా జీ టైప్లో తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇది మనం ఏ లెసన్ మెటలర్జీలో ఎలింగం డయాగ్రామ్ అని చదువుతాం కదా, ఆ టైప్. 1200 కెల్విన్ దాకా ఏది కిందికి ఉంది? దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ పాసిబుల్. విచ్ రియాక్షన్? కార్బన్ టు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ పాసిబుల్. అబౌట్ 1200 కెల్విన్, which is down, M to MO is favorable. Once you go back to Ellingham diagram మీకు చెప్పిన ఒకే షార్ట్కట్, బాటమ్ లైన్ is possible. Bottom line here is up to 1200 Kelvin, bottom line is C to CO. After 1200, the bottom line is M to MO. So after 1200, M to MO is possible. Below 1200, C to CO is possible. Done, Nikita? Chalo mari. It's time to give a call to you. All the very best, Amma. Thermodynamics assignment, Lakshma Reddy sir. Chemistry, Lakshma Reddy. People think my surname is chemistry. Done. Let's increase the size. People should know my name, na? Right. Chalo then. Have a wonderful time. Last minute we'll check 45 minutes. We'll go live 45 minutes. More 1 minute to go. 45 minutes is like a class. Fine. No questions are here. We'll check. Mr. Double A, organometallic oxidative reaction you asked. I think if you be specific, I can explain you much better, I think. Chalo then. Thank you all. Have a wonderful time now. Good night. Bye ra. Nikita bye. Jahnavi bye. బాగా చేయండి, వర్క్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఇట్లాంటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు you people must be in very good colleges.